Scorpions, je krijgt een nieuwe start. Young Scorpions, mensen nou recognize what was on the hand and what is gebeurd. Okay, dus there's some sort of a problematic situatie op de workfloor that have mee te maken met jullie Scorpion, zakenmensen, heleboel informatie en problematic situatie. Some sort of a data is now opgeleverd. Mensen recognize that jullie Scorpions had some sort of a problematic situatie met een family of mensen. Een Ram en een Leo moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Een stier nou recognize wat een Ram en een Leo heeft gedaan. Een heleboel van jullie Scorpion wacht op some sort of informatie binnen te komen. En jullie Scorpion nou recognize dat geld was genomen, dat Leo in de Ram heeft genomen. En het was niet voor ze, maar het was voor een Stenbock. Jupiter is in Stenbock. Jullie Scorpion man en Stenbock person overkom wat je hebt gedaan tegen ze. Jullie oude Scorpion man het samen met de maagman gewerkt om een Stenbock op te lichten, heleboel geld. Verdriet voor een Scorpion man en verdriet voor een visman. Mensen recognize wat een visman en een Scorpion man hebben gedaan. Een problematic situatie waar een eind is hier voor een Ram of Boldschotte person. Mensen recognize dat deze Ram of Boldschotte person had some sort of a geheim contractual overeenkomst. And now mensen is van op de hoogte, a steer behind some sort of a contract what Elia had. Een heleboel data en informatie dat een steermaak of Stenbock person heeft opgeleverd, laten zien dat een weeskal mensen had some sort of a contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd on feit. Verdriet voor waterman mensen. Mensen recognize dat de waterman hebben documentatie en informatie geaccess dat ze had geen recht om te access. En ik zie dat mensen recognize dat een waterman hebben some sort of a data en informatie aan een tweeling en een maag had gegeven dat ze moeten nood hadden gehad. Success, huge success. Jullie Scorpion wordt successful. Overcome a waterman and a crave. Mensen now recognize what a waterman and a crave have gedaan. Mensen recognize that a waterman had a crave, some sort of informatie en data opgeleverd that was niet gebaseerd op feiten. Mensen now recognize that a weeskal family have iets gedaan dat was niet door de bocht. Verdriet voor a visperson en zijn family. A visperson en zijn family recognize that a weeskal have ze opgelegd heleboel geld. Jullie Scorpion nou kom achter dat a weeskal samen met de crave had documentatie en informatie van een family dat was niet van toepassing. Deze family, a weeskal, geen succes voor een weeskal. Mensen recognize that a weeskal have a secret contractual overeenkomst gecreëerd voor een Leo. Dus verdriet voor een Leo omdat mensen recognize dat een waterman en een Leo heleboel informatie en data van een family gegeven dat was niet van ze. En mensen is nou van achter gekomen dat data en informatie dat was gelekt. Een waterman heeft deze data en informatie gelekt en deze person wordt gepakt. Dus emotional ending voor een Leo. En steermaker of Stenbock. Mensen recognize dat een bedrijf is voor een Stenbock persoon. Verdriet voor een visgreep of Scorpion man. Mensen recognize that a Scorpion man and a maag have samen gewerkt and create some sort of a contractual overeenkomst for a Boldschotte person and a Leo. Documentatie wat a weeskal have. Mensen recognize that a waterman is degene dat geeft a weeskal en zijn family some sort of a documentatie dat ze moeten hebben. Dus een Stenbock wordt succesvol over een tweeling en een tweeling en een maag. Een tweeling en een maag is in een heleboel problemen vanwege dat het eind komt voor een tweeling en een maag en een Boldschotte vrouw. Deze mensen have creëerd some sort of a
contractual overeenkomsten voor family that was not for the family members, okay? Dus zo het says mensen recognize that documentatie en data omdat verdriet voor een waterman. Mensen recognize that a waterman and a weeskal have some sort of access and documentatie van a family that was niet boven water. En mensen nou recognize wat deze waterman heeft gedaan. Vanwege dat a Scorpion, a Stenbock person, lever op een heleboel detage informatie. En mensen nou recognize that some sort of a contractual overeenkomst that a crave, a tweeling, and a vishadder was niet van toepassing. Mensen recognize that deze data. Dus een maag en een tweeling worden ontslagen voor de fraudering van duplicatie van documentatie. Een waterman is nou kapot. En een probleem voor deze waterman, omdat mensen recognize dat deze waterman probeert een familie op te lichten, heleboel geld. Verdriet voor een kreefman en een kreef, een Scorpion en een schreef of Scorpion en een man, omdat die mensen recognize dat deze man hebben dingen gedaan dat was niet door de bocht en had documentatie. Dus mensen recognize dat de Scorpion man en een kreefman had collaboreerd en geef een waterman some sort of a documentatie. Dus verdriet voor Elia en een boodschatter. Verdriet omdat Elia en een boodschatter had documentatie of a family that was niet van toepassing. Heleboel van jullie Scorpion dat is in een relatie met de weeskal. Jullie gaat recognize dat het eind is hier voor een weeskal ook. De rukte komt keihard op on some sort of a geheim documentatie that was creëerd waar een onderfamilie informatie en data was gebruikt. Mensen nou recognize de waarheid omdat de Stenbock laten zien dat een waterman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Een waterman en een waterman, een boodschatter en Elia is nou verdrietig omdat mensen recognize dat de informatie dat ze draagt is niet van ze. En het is voor een onderfamilie. Dus een heleboel van jullie gaat op zoek naar de waarheid en krijgt de kern van de waarheid over een weeskal en zijn familie. En hoe ze een weeskal en zijn familie krijgt een heleboel geld over jullie rug. Hoe deze mensen het collaboreren en krijgen een heleboel geld. En hier mensen recognize now, oh, a crave and the family had some sort of a new start gekregen. Dus een waterman wordt kapot voor de access van documentatie en informatie van een family. En geef het aan een crave om some sort of a new start te krijgen. Dus geheim documentatie is nou boven water gekomen. En een Stenbock stond stevig in zijn schoenen en laten zien dat deze persoon heeft een heleboel geld verloren vanwege wat een mens heeft gedaan. Dus jullie Scorpion is nou recognized dat een Leo, een weeskal en een kreef had gecreëerd some sort of a huge problematic situatie that created heel veel problemen. Dus jonge Scorpion, je gaat stevig in je schoenen staan. Jonge Scorpion, je gaat even direct verteld wat is gebeurd. Jonge Scorpion, je gaat even recognize dat je familie gaat je beschermd van een problematic situatie wat de kreef heb je ingebracht. De eind voor een ramli of boodschapper person. Okay. Nou, emotional eind voor een ram. Stier nou recognize wat een ramli of boodschapper vrouw heeft gedaan. En hoe ze have some sort of a reisdocument ontvangen. Eind voor deze boodschappervrouw, omdat mensen krijgen data en informatie en recognize dat de boodschappervrouw is degene dat het creëert some sort of a contractual overeenkomst voor een crave. A huge success en jullie Scorpion krijgt some sort of a new start, omdat a huge success komt op voor jullie. Verdriet voor deze man en is een crave man.
een visman en een scorpionman. Verdriet voor een maag die recognize dat de maag was degene dat geeft een tweelingvrouw een heleboel documentatie. Verdriet voor een waterman en een weeskal en samen collaboreren en access data and informatie and create some sort of a secret contractual overeenkomst. Problematic situatie voor een waterman nou, omdat mensen nou recognize dat de waterman zat dingen te doen dat was niet boven water. Geen succes voor een weeskal family. Een weeskal family is nou kapot. Mensen recognize dat een weeskal family creëer chaos en creëer some sort of a manier om heleboel geld te verdienen over de rug van jullie Scorpion, of jullie Scorpion recognize hoe een weeskal family komt aan heleboel geld. Dus huge success is here. En de problematic situatie met een corporation, mensen recognize dat een corporation is voor een steenbok. Ik wens jullie een fijne week. Namaste.